teachers launches agitation at the school premises. On Nltv camera, people express their grievances. State Government and Nagaland In-Service Doctors Association at loggerheads as NIDA indefinite agitation continues for 8th day over superannuation age row. Government warns of taking legal action, calling the steer a violation of government service conducts rules. Chief Minister Nefurio inaugurates multi-purpose hall of Zunheboto building, constructed under Tribal Affairs Department with an investment of Rs 3 crores while acquiring the land from Sumi Baptist Church, Zunheboto. Twenty-year-old Huluidi Vadio emerges as winner of second Open Chakasang Naga Wrestling Championship. Championship organized by Chakasang Wrestling Association was held at Futsero Sports Complex in Kohima with MLA and UDA co-chairman as special guest and Vice President of Wrestling Federation of India as guest of honor. 3-day-long 150-year celebration of Christianity by our Baptist Arogo Munda in Impur Centennial Hall concludes. During the last day, ABAM adopts 5 resolutions to strengthen spiritual foundation and mission work, takes special change action to re-evaluate ABAM structure and support offspring institutions. Welcome to Nagaland TV. You're watching English Primetime News. I am Yashira and now the news in detail. To raise voice against government for not providing adequate teachers in Kuhoboto Government High School, the Gaon Bura and teachers launched an agitation on November 4 at the school premises. Notably, the school was established in the year 1981 and was recognized by the government in 1983. However, from the year 2005, the government has been changing teachers without any valid reason. The Gaon Bura informed that the number of teachers has dropped to 4 out of 18 posts, which were affecting the students as well as the teachers, while the numbers of students dropped to 112 out of 600. The GB further remarked that they will continue with the agitation until the issue is resolved, but the classes will continue as exams are approaching. The teacher's position. It was hardly 3 graduate teachers and 3 primary teachers. And this year, 1 senior primary teacher had been retired in the month of July. Nowadays, a transfer order has come out to some other school. That's why our school community had been organized a protest to show our grievances to the department or the government. Itu government high school do 1981 ti establish hoche up to 2005 silver jubilee tok do itu government high school Nagaland de bishi bhal thakise jubilee piche de ekta gurgena teacher sob loi jese first to 2006-7 de ekta teacher loi jese itu piche de ekta gurgena teacher sob loi jese replace no de रिटायर हो जाला रिप्लेस भी ना है इतिया इतु गवर्नमेंट स्कूल दे 18 टीचर थाकी वाला जगह दे 4टा से इतु भी जीटी आरो पीटी मिला के ना तो आरो आजी एकता लोई जैसे आजी लोई जा निमिति अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट करा एजुकेशन करा नय होले भी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट बरा गवर्नमेंट हाई स्कूल को बोतगे बिशी निग्लेक्ट करिसे पहला दो इतु स्कूल दे दो स्टूडेंट 5-600 थाकिसे टीचर एकता उलापुरा पेरेंट्स कान बिया पाइके ना स्टूडेंट बिशी उलाई लइ जसे इतिया स्टूडेंट भी मान नाइ और स्कूल रिकॉर्ड हिसाब दे अमेरिकन 40 इयर्स एंड अबव होचे हाई सेकेंडरी पाबो लागे हाई सेकेंडरी मांगिबोले जैसे गोले तो अमेरिकन के की कहे स्कूल रिजल्ट ठीक ना कहे स्कूल रिजल्ट बनावा निमिते टीचर लागे सब्जेक्ट टीचर थाकिबो लागे होली भी टीचर तो नदे और अमेरिकन हाई सेकेंडरी लगा कथा कैसे गले तो स्कूल रिजल्ट लगा कहे तो नागा मानु इतु बुझिबी नागालैंड गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट अमेरिकन को बोतो गवर्नमेंट हाई स्कूल किमान निग्लेक्ट कर दिसे अपनी खान भी बुझिब लागे
সাপোর্ট কৰিব লাগে আৰু এতিয়া চাৰটা থাকা দিবি আজি একটা লৈ যাছে ইটো কাৰণে ষ্টুডেণ্ট আৰু NGOs আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল লগা ষ্টুডেণ্ট আমি খান সব মিলি কেনে ইটো এজিটেশ্যন কৰি আছে খালে আজি নহয় নামানিছে গ'লে আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব ৰিটিন পৰা বি ডিপাৰ্টমেণ্টকে দিবলৈ আছে অলৰেডি জুন মহিনাতে সায়েন্স টিচাৰ লৈ যাব গৈছে ইটো টাইম দিবি আমি খান হায়াৰ আপ দিয়ে ৰিটিন পৰা বি দি কেনে আছে দি কেনে বি আৰু আজি মই খান লগা টিচাৰ একটা লৈ যাব গৈ কেনে ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ অহা নিমিত্তে আমি খান ইটো এগেইনষ্ট কৰি আছে আমি পহিলা চাৰটা গৈছিলোঁ বি চাৰটা নহয় 5টা টিচাৰতে আজি একটা ট্ৰান্সফাৰ পাইছে ইটো আমি খান কেতিয়াবা ৰিলিজ নকৰিব ষ্ট্ৰংলি হেড মাষ্টাৰকে বি কৈ আছে ইটোলা ৰিলিজ অৰ্ডাৰ দিব নালাগে আৰু ইটোতো আমি খানটো লৈ যান হৈ কেনে প্লাছ কৰোলা প্ৰগ্ৰামতে আছে ইটো কাৰণে আমি খান ৰিলিজ অৰ্ডাৰ নদিবলৈ হেড মাষ্টাৰকে ষ্ট্ৰংলি কৈ দি আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টকে ইটো একটা ৰিকুৱেষ্ট আছে একটা গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল দে কিমান টিচাৰ থাকিব লাগে ইটো আমি খান নকলিবি আপুনি খান জানে আছে 18 টিচাৰ থাকিব লাগে 18 টিচাৰতে এতিয়া 5টা থাকাটো 13 কম আছে ইটো কাৰণে ইটোতো যি হলিবি দিব লাগে কৈ কেনা ইটো কৈ আছে থ্যাংক ইউ ফৰ Nltv থ্যাংক ইউ The teachers' position. It was hardly 3 graduate teachers and 3 primary teachers. And this year, one senior. The state government and the Nagaland In-Service Doctors Association are at odds over the demand for increasing the superannuation age of doctors. The government has warned that an indefinite strike would be in violation of the Nagaland Essential Service Act 1978 and further it would invite panel action, as the agitation is likely to cause severe disruption to medical care and public health services, thereby endangering life, health and security of the people. Although NIDA remained steadfast in its commitment to continue the agitation even as the strike entered its 8th day on Friday without a resolution, at the same time they are prepared to sit across the table with the state government to find a solution that is acceptable to all. The multi-purpose hall of Zunheboto was inaugurated by Chief Minister Nefirio on Friday. Notably, the building was constructed under the Tribal Affairs Department with an investment of Rs 3 crores while acquiring the land from Sumi Baptist Church, Zunheboto. The Chief Minister, while addressing the gathering at the inauguration program, urged upon the people of Zunheboto to be the warrior of peace and asserted that individualism, villagism, tribalism should be eradicated and everyone should come up together as Nagaism only. Rio also urged upon the sports persons to utilize the facility and make a strong community with the building having completed. During the program, the district band Zunheboto presented a special number while a special appearance was made by Naga Keks on behalf of Tafma district partner Zunheboto. Itu tu ekta permanent structure also. Yaitu meeting inaga gamon itu logo. Youth kan sports ela alag guru. Itu pada teachers corner itu. Aru kita kasih. Sab itu amar guru asal kita moro berada dalam. Aru inaga wele amara kami badai ko denge
Our elected members can look at the local area development fund. Itu alok milagina itu district sports organization fund dia lagi jadi common pool di sana orang kota kena jadi itu orang kan aru amar RD department di sana itu भी सब positif काम कर रहे हैं ताकि बड़ा common project मांगेगा itu 20-year-old Hului Divadi on Friday bagged the title of the second Open Chakisang Naga Wrestling Championship organized by Chakisang Wrestling Association at Futsero Sports Complex in Kohima. During the program, MLA and UDA co-chairman Kujolu Jo Ninu and Vice President of Wrestling Federation of India Nekrolo Khalo graced the championship as the special guest and guest of honor respectively. Notably, Vadio received a cash prize of Rs 2 lakhs along with citations, while the first runners-up, Nekrizo Nagi, got Rs 1 lakhs. Meanwhile, the third position was bagged by Pusato Tetsuo and the fourth was bagged by Medo Satwo Pono, who received cash prize of Rs 70,000 and 50,000 respectively. It may also be noted that the quarter-finalists also received cash prize of Rs 10,000 each. During the championship, around 60 wrestlers from around the country came together to compete for the coveted title. The three-day Ao Baptist Arogo Mundang's 150-year celebration of Christianity at Abam Centennial Hall concluded on Thursday. Executive Secretary of Abam, Reverend Professor Dr. Mar Pongener, was the speaker of the last service and spoke on the theme Tamang Nung Akanga Nok Takang, which means to stand firm in faith. Also Associate Professor of Clerk Theological College, Dr. T. Arenla Longkumar, chaired the program. Around 3,195 people registered for the SQC celebration, where the children choir of Mokukchong Town, Arogotam, comprising 150 young boys and girls, presented a choreographed gospel song. While envisioning the 175 Jubilee Abam, through a committee passed a 5-point resolution to strengthen spiritual foundation and mission work, take social change action to re-evaluate Abam's structure and support offspring institutions. A case of child abuse in Dimapur has recently come to light that has sparked controversy and criticism against the alleged act. It has come to fore that a 9-year-old boy from Longwa village was brought to Namgalong colony under the false promises made by a self-proclaimed environmentalist, educator and missionary. Reports are that the so-called environmentalist physically abused the boy under her custody. Further, she allegedly fed him uncooked rice and sand and rigorously tortured him. While the victim is receiving medical care at Eden Hospital, the matter has been reported to the West Police Station's Women's Cell, and an investigation is ongoing to find the accused. The victim's family wished not to narrate the incident to Nltv, citing stress and anxiety as they are under media's glance for the past few days after the news came to light. The alleged act of torture has led to widespread condemnation. এতিয়া আমি হান কাউন্সিল যে হলেতো ইটো কথাটো হলেতো ইটোৰ পৰা আমি হান কেনেকুৱা হইলে ইটোকে তাইকে ধৰি কিনে কাউন্সিল মানুহহান বাবি কলনি মানুহহান বে তাইকে ধৰি কিনে পুলিচ লগত হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিব ইটো লাগাতেহে আছে আৰু কাউন্সিল একশ্যনটো হলেতো পইলা তাইকে ধৰিয়া বিচেৰেহি এতিয়াতো হলেতো ল হানবাই কি কৰিবলৈ আছে কৰিব হলে আমি হান কাউন্সিল পৰা ইটো পিছৰে কি ফাসলা বলা আছে ফাসলা কৰিব আমি হান ইটো ইয়াৰ পৰা জনম কৰিয়া লগা আছে দুখানহে আছে তাহান ডিমাপুৰতে থাকি কিনে এইটো বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ খান আছে আমি কলনি ইয়াতে পৰা আৰু আছো এতিয়া তাই লগা ট্ৰাইব লগাতে যাইছে ক'লে হয় তাই আমাৰতো আংগামী আছে তাই বাবাতো হ'লেতো মণিপুৰী আছে হ'লে বি আমাৰ লগা চাইডতে এনে কৰি কিনে তাই পৰা
তাহান পৰা এইটো মেচিঅ' লগা টাইটেলটো এইটো চলাইছে তাহান লগা সেইটোহে আছে আমি জানিয়াটো হ'লেতো যোৱাকালি বি আমি ইউথ খান কলনী লগা ইউথ খান ৰাতি তাক থাকিছে তো এইটো পিছতে এইটো পুলিচ খানটো এইটো আমি খান চিভিল ড্ৰেছ পৰা আহিছে কৈছে আহি কিনে তাহান বি এইটো বিচাৰে আছে এইটো নিমিত্তে তাহানকে বি বেছি থেংকছ দিয়া আছে কিমান জলদি পাৰে ইমান দূৰি লৈ কিনে এইটো লগা কেছটো ছল্ভ কৰি দিলে এইটোৱে আমি কলনী খান বি এইটোহি খুচি পাব আৰু এইটোতো হ'লেতো কলনী মানুহ বি যিমান পাৰে এইটো আমি বি কোঅপাৰেট কৰি কিনে কৰিবলৈহে আছে যা কালি তাক বি আমি বি ৰখিছে ইউথ খান বি হ'লে বি এইটো তাইতো অহা নাই আৰু পুলিচ খানটো হ'লেতো আহিছে আহি কিনে এইটো তাহান চাইছে তো তাহান বি চিভিল ড্ৰেছ প্ৰায় অহা যোৱা কৰি কিনে চাই আছে কিন্তু এতিয়া কাউন্সিল লগাটো ষ্টেপ লোৱাটো আমি এতিয়া ষ্টেপটো পূৰা কিবা কৰা নাই আমি এতিয়া বহিবলৈ আছে বহি কিনে এইটো কি হ'ব তাইকে পিছতে আৰু তাইতো এতিয়া ডিমাপুৰতে আছে নে বাহাৰতে আছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰে নহ'লেতো তাই সদায়তো ঘৰতে আহি থাকে কয় আৰু এইটোতো হ'লেতো কেনেকুৱা হ'ব আমি পাব্লিকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তাই বি একটা চব কিবা কৰি কিনে আমি লগা জেগাতে তাহান কিবা কৰি আছে তো তাৰ লগত চেহেৰা বি জানিব মানুহখন বি এইটোৰ পৰা আমি কলনীৰ ভিতৰে ধৰিব নাপাৰিলে বি বাহাৰতে হ'লে বি যদি তাইকে দেখিছে ক'লে ইনফৰমেশ্যন দিছে ক'লেতো আমি এইটো আমি এইটো কলনী কাউন্সিলখন বি আহি কিনে আমি পাৰে বি ইনিয়া কৰি কিনে ধৰি কিনে বি পুলিচ লগত হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিব এইটো এইটো আমি মিছনাৰী আছে তাই এনেকুৱা আছে কোৱাটো শুনি থাকিছে হ'লে বি আজি এনেকুৱা ওলাটো হ'লে এনেকুৱা কৰাটো হ'লেতো আমি পইলাটো জানি থকা নাই হ'লে বি আমি ভিডিঅ' দেখা দিম দেহে তাই এনেকুৱা আছে কোৱাটো জানি আছে তো পইলাটো এনেকুৱা কৰি কিনে থকা নাই দেখা নাই হ'লে বি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমহে আমি এনেকুৱা হৈছে হয় না ভিডিঅ'তে ভাইৰেল হোৱা দিম দে আমি জানি কিনা আজি এইটো বাচ্চা চুকৰাকে 9 years লা চুকৰাকে এনেকুৱা হৈছে গৈ কিনা ভিডিঅ'তে দেখা দিম দে আমি বেছি মন দুখ লাগিছে এতিয়া ল' পৰা কি কৰিবলৈ আছে এইটোতেহে আমি বি খুচি পাব এইটোহে আছে মন কি এইটো বি জনাই দিবি লাইক আপোনালোকে খুলিতে এইটো নচাল্লাহি বাচ্চা আছে তাই ইমান উমৰ বি নহয় আনি কিনে তাইকে এডুকেশ্যন লা প্ৰমিছ কৰিছে তাইকে শিক্ষা দিব কিনে না দি কিনে তাইক এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিছে তো আপুনি ওমেন বডি লগা প্ৰেচিডেণ্ট আছে এইটো কলিনী লগা আৰু মহান চৰ্চেছ লা শুনা তাক বি তাই এইটো কাউন্সিল বডি লা ভিতৰত দিবি তাই লগা এটা পজিশ্যন থাকিছে গৈছে ওমেন চাইডতে তো এইটো কি আছে আৰু আপুনি হানলা ষ্টেপছ কি আছে কাউন্সিলৰ চাইড পৰা এইটো মহানকে জনাবি এইটো আছে তাই বাচ্চা আনি কিনে ৰখাটো হ'লেতো তাই বি আনি দিম দে আমি কিবি কোৱা নাই কাউন্সিল কিবি জনাই দিয়া নাই আৰু আনি কিনে ৰখাটো হ'লেতো আমি ভাবিছে তাই স্কুল পঢ়াবলৈ নহ'লে কোনোবা গড় মানুহ আনি কিনে ৰাখিছে নেকি এনেকুৱা থাকিছে হ'লে বি এনেকুৱা তাই দুখ দি কিনে এনেকুৱা থকাটো আজি তোক আমি দেখা নাই ভিতৰতেহে আছে তাই কি কৰি আছে কৰা নাই কোৱাটো আমি নাজানে হ'লে আমি আহা যা এনেকুৱা বি নাই তাহান ঘৰতে আৰু তাই বি আমি লগতে ৰাস্তাতে দেখিছোঁ ক'লে হাই হেল্ল'হে আছে আৰু এনেকুৱা আহা যা এনেকুৱা কৰি কিনে নাথাকাৰ পৰা বাচ্চাকে কি কৰি আছে কৰা নাই এইটোতো জানিয়া নাই আমি হ'লে বি ভিডিঅ'তে ভাইৰেল হোৱা টাইমতে আমি দেখি পোৱা টাইমতেহে আমি বি বেছি মন দুখ লাগি আছে আৰু ছাৰপ্ৰাইজ বি আছে তাই এনেকুৱা টক বি কৰি কিনে আছে নেকি কৈ কিনে আৰু তাই কাউন্সিলতে আমি ওমেন ছেক্ৰেটাৰী থাকিছে দেই তাই হ'লে বি এইটো বি আমি ডিচিশ্যন এতিয়া মানে আজি মিটিং এনেকুৱা ল'বলৈ আছে আমি কাউন্সিল বি মিটিং লৈ কিনে কি ডিচিশ্যন যাবলৈ আছে এইটো কাউন্সিল পৰাহে কৰিবলৈ আছে এইটোৰ পৰা আমি কিমান তোক জানা তোকতো আমি জানি আছোঁ হ'লে বি বাচ্চাখানকে এনেকুৱা মাৰি কিনে এনেকুৱা কৰি আছে কোৱাটো আমি নাজানে কেলে মানে মাৰিয়া দিম দে বাচ্চাখান বি কান্দিয়ালা আৱাজ কিবা কৰা এইটো খানটো আমি শুনিয়া নাই এইটোৰ পৰা না শুনিয়াৰ পৰা আমি ভিতৰতে কি কৰি আছে কৰা নাই কোৱাটো আমি জানি পোৱা নাই হ'লে বি আমি কাউন্সিল পৰা ভাৱনা কৰি কিনে আমি যাবলৈ থকাটো ল' পৰা কি ডিচিশ্যন লৈ কিনে যাই আছে এইটোতে আমি বি এইটোৰ ওপৰতে আমি খুচি পৰা আমি বি যাব গৈ কিনে এইটো জনাই দি আছে As the deplorable road condition of the National Highway 36 stress continues to pose threat to the commuters, at least 8 village councils and 10 colony councils under Dimapur district caution the responsible department to immediately repair the road or face consequences. In an ultimatum addressed to Chief Engineer PWD National Highway, the village councils including Sengjum, Rilan, Indescent, Lengrijan, Awingkum, Kotharigaon, Kashiram, Industrial Village Razufi and colony councils including Industrial Estate, Hillview, Oriental, Aukong, Duncan Basti,
Supply, Landmark, PWD, Forest and Midland expressed dismay over the deplorable road condition of the National Highway 3639 stretch from Delai Gate to Golaghat Road via Dhobinala Point in Dimapur. The village Miss Meghalaya Irene Thakur bagged the title of Miss Northeast 2022 on Thursday, which took place in Cultural Hall of Kohima. Miss Assam Ishani Hatimuria won the first runners-up title and Miss Arunachal Daina Jomo won the second runners-up title. A total of 15 contestants from all over Northeast took part in the pageant, where for the past 9 days they were staying in Kohima for grooming session. Renowned artists from various parts of Northeast took part in the cultural programs of the event. Are we excited to know who our Miss Northeast 2020 is? Alright, so without holding you in suspense any longer, allow me to announce Miss Northeast 2022 is contestant number 9, Miss Arunachal from Meghalaya. Can I please request Dr. Sagar to stand? Ladies and gentlemen, Zunheboto Chamber of Commerce and Industries will be organizing a night carnival as part of the Ahuna Kam Mini Hornbill Festival celebrations at the heart of the town area from 12th to 14th November. The night carnival will be held for 3 consecutive days under the theme Brighter Zunheboto. The objective of the carnival is to promote local entrepreneurs, agripreneurs, artisans and various artists. The organizer invites interested vendors for registration from 4th November. Various artists in singing, dancing, comedy show and any form of art are invited to participate in the event. The chamber invites local population to take active participation and enjoy the great carnival. It is to be mentioned that Ahuna is a premier festival of Sumi Nagas, which is known as the festival of post-harvest celebration. As part of the Ahunakam Mini Hornbill Festival celebration, one of the premier festivals of Sumi Nagas, the festival of post-harvest celebration, the Zunheboto Chamber of Commerce and Industries under the patronage of the state government and under the banner of Simi Hoho will be organizing night carnival at the heart of the town market area for 3 consecutive days from 12 to 14 November 2022 under the theme Brighter Zunheboto. The objective of the carnival is to promote upcoming local entrepreneurs, agripreneurs, artisans and various artists. The chamber invites interested vendors for registration from 4th November 2022 onward from the office chamber on a very nominal registration charge. Various artists in singing, dancing, comedy show and any form of art are invited for participation. The best artists will be rewarded. Vendors and artist selection will be in order of arrival of requests. The chamber invites and urges upon local populace for active participation and enjoy the great carnival aura, delicious foods, various artist shows and many more. As part of the Ahunakam Mini Hornbill Festival celebration, one of the premier festivals of Sumi Nagas, the festival of post-harvest celebration, the Zunheboto Chamber of Commerce. Following the approval of Rs 123.96 crore under the Northeast Road Sector Development Scheme, the construction of roads in the Snong area of the parent district has resumed. President of Snong Area Public Organization, Wangsem Riame, stated that tender notice was issued to begin the work in 2019, but it came to a halt due to legal proceedings between the contractors. Furthermore, he mentioned that the road construction was taken up by Nagami Infratech Private Limited in the month of March. Till date, the construction work has covered a stretch from Nolong Lodi to Nang village till Nachan village, covering more than 10 kilometers. As the work has been progressing well, NAPO President have requested groups, organizations and villages to refrain from disturbing the construction work and appeal to them for cooperation so that the road construction can be completed smoothly.
Amit Dasgupta on Thursday was appointed as the honorary member in the General Division of the Order of Australia for his service to the Australia-India bilateral relationship. The award was presented to Dasgupta for his outstanding contribution to Australia-India bilateral relationship. Amit Dasgupta is a tireless promoter of Australia-India relations as Consul General of India to Australia from 2009 to 12. Dasgupta was dedicated advocate for the principles of multiculturalism, which underpins contemporary Australia. Dasgupta continued advanced relations between the two countries as Distinguished Fellow of the India-Australia Institute, a Senior Fellow at the Society for Policy Studies and inaugural Country Director of the University of New South Wales since 2016. Ministry of Education on Friday informed that central government has constituted a high-level panel to strengthen the assessment and accreditation of higher educational institutions. The panel was headed by Chairperson of Board of Governors, IIT Kanpur, and the Standing Committee of IIT Council, Dr. K. Radhakrishnan. The committee is assigned to strengthen the assessment process and preparing a roadmap for National Accreditation Council envisioned in the National Education Policy 2020. The other members of the committee include Vice Chancellor of Mahapurusha Shumanta Shankar Devalaya Vishwavidyalaya, Assam Professor Mridul Hazarika, IIM Lucknow's Professor Bharat Bhaskar. The Aam Aadmi Party on Friday announced its National Joint Secretary Isudan Gadvi as the chief ministerial candidate for the upcoming Gujarat Assembly. The selection of the CM candidate was made following a crowdsourcing campaign under which Gujarat's public gave their opinion through phone calls and emails. Notably, Delhi CM and AAP National Convener Arvind Kejriwal had launched the campaign on 29th October, which continued till 3rd November. It is to be noted that the Gujarat elections will be held in two phases on December 1 and December 5, while the counting of votes will take place on 8th December. हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं, और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं, और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे Shiv Sena leader Sudhir Suri was shot dead in Punjab's Amritsar on Friday. The incident took place outside Gopal Mandir, where the Shiv Sena leaders were launching a sit-in protest against the temple's authorities. Suri was reportedly on hit list and a huge number of security was already provided to him. Police informed that the suspected attacker Sandeep Singh was taken into police custody.
Lieutenant Governor of Delhi, V.K. Saxena, has urged Punjab Chief Minister Bhagwat Mann to take urgent and substantive measures to control stubble burning in the state that has transformed the national capital into a chamber of gas. Notably, Delhi LG wrote to Mann on Thursday and said that the existing situation is a violative of citizens' fundamental right to health and the right to life. He further said that despite the initiatives and interventions, the cases of stubble burning, particularly in Punjab, have not only continued unabated but increased tragically. In response, Mann accused Saxena of stopping the work of Delhi's elected government and said that Lieutenant Governor was politicizing the issue. Delhi State Election Commissioner Vijay Dev informed that the voting for Delhi Municipal Corporation elections will be held on December 4. The Commissioner further informed that the issue of notification will be on November 7 and will end on November 14. The last date of withdrawal of candidature is November 19 and the results will be announced on December 7. Supreme Court on Friday upheld the Employees Pension Scheme 2014 as legal and valid after reading down certain provisions of the scheme. The provisions were read by a bench of Chief Justice U. Lalit and Justices Anuruddha Bose and Subhanshu Dhulia. The bench also remarked that employees who have not exercised the option to join the pension scheme must do so within 6 months and quashed the threshold limit of Rs 15,000 monthly salary for joining the pension fund. South Korea and the US have decided to extend their extensive joint air exercise by another day, which was earlier scheduled to conclude on Friday after North Korea launched an ICBM on Thursday. The US-South Korean joint military exercise was delayed one day due to North Korean provocations across 240 aircraft, including F-35 stealth fighter jets, were expected to be mobilized around the Korean peninsula for the 5-day vigilant storm exercise between the US and South Korea. An American organization, the Aerospace Corporation, has made an announcement that a huge chunk from a Chinese rocket is expected to fall back on Earth either on Friday or Saturday, with uncertainty about where exactly it will land. According to the corporation, the rocket body is the core booster of the Long March 5B rocket, which was launched from China's Tiangong space station. Notably, booster weighs 22.5 metric tons and is about the size of a 10-story building. The uncertainty of where the large debris will ultimately land brings a level of risk to human safety and property damage. Meanwhile, the corporation is keeping a close watch on the rocket body, and according to its latest prediction, the rocket booster will re-enter the atmosphere on Friday around evening time. As per reports, almost the entire Central America, a huge part of Africa and some areas of North America could be in the path of the debris. India's popular edtech company on Friday announced that it has appointed football icon Lionel Messi as its global brand ambassador of its social impact arm, Education for All. Notably, Messi's signing comes ahead of the much-anticipated FIFA World Cup 2022, which counts Byju's as the official sponsor. It may also be mentioned that the star footballer also runs his own non-profit, the Leo Messi Foundation, which invests in areas like healthcare, education and sports. That is all for now. Keep watching Nagaland TV for more news and updates.
Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill